Hamari twajeta kwa Racuriai Imone na ndiye chairman wa Racuriai bodaboda sacco uma ukwiko na nindero murata TV murata wa Ngai TV muno na ikoro rwiroragire tondu maundu maingi mega na magagukenia na magakurehe ngoro kiroho-ini. O rũcinĩ gwakĩa turinyitanagĩra nawe tukimurika maria mari magathĩti-inĩ, tukamurika maria marakunũka oro hamwe na maria marahiũhia ciande, tukanyitanĩra na ataramu, ateti hamwe na atongoria, tukimurika na tugĩikia gabiru utongoria wa bũrũri, tukimurika ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ, tukamurika ciĩgiĩ ũrĩmi, gwata watho. Nyitanagĩra nani Mũciri wa Mwangi na niĩ Wanjirũ wa Wainaina o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ tabarĩra-inĩ ya Racuriai Imone. Nĩtũcemanagie. Yukia gethi ciakwa mwiroreri wa Racuriai TV umuthi ni tariki 3 mweri wa February mwaka wa 2026 ngakihoka ni wagukira thayo ni ndagukira oro thayo tukahanira tumurike maria mari gatheti-ini citu ngiguterefa njitagwo Wanjirũ wa Wainaina na Mũciri wa Mwangi we magaro cini mwiroreri wa Racuriai TV na ngihoka na ni uri thayo rucini wa muthenya wa umuthi nundu wakora ni kuona rucini wa muthenya wa umuthi na ndagĩka-inĩ ĩno wina ũgima mwega wa mwĩrĩ kino kio kindu kiria gia bata muno thiini wa muturire rĩrĩa mundu ari gũkũ thĩ ĩno. Gatheti citũ muthenya wa umuthi ni na gatheti ya The Daily Nation hamwe na gatheti ya The Standard na nganyita gatheti ya The Standard na kĩongo-inĩ kĩa gatheti ĩno kimurikite ũteti ũrĩa ũragĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na ndoka handĩra tungu nĩ mbica ya andũ atatũ ni arũme atatũ nĩ nguona President umuhuruku wira Uhuru Muigai Kenyatta hakiri na mutongoria wa kiama kia DCP niwe Rigathi Gachagua oro hamwe na mutongoria wa Wiper Party niwe Kalonzo Musyoka. Gatheti ino ikandika the one term plan ici ni ndama cioteti kana karata karia ikoragwo gĩbangwo ni undu wa gĩthurano gĩũkĩte gĩa 2027 o rĩrĩa gĩthiĩte na mbere na gũtigaria thikũ nini kana mwaka ũmwe nĩgetha tũrike ireba-inĩ. na nĩnyitĩte gatheti ya The Daily Nation ha tũrakiona ũhoro wa John Bandi, minister wa kĩgĩna, akiugĩte how 1 trillion Bandi debt will hit you. The government projects to borrow 1 trillion from the local market, which is nearly the entire 1.1 trillion budget deficit for 2026-2027 financial year. Tutigukia jiri na gatheti ya The Daily Nation. Nyo tukwambĩrĩria nayo. Na gatheti ino ĩmũrĩkĩte kĩgĩna kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩhũthĩka kana thirĩ ũrĩa ũgũkorwo ũgĩkũhutia we ta mũikari wa Kenya kana wĩ mũingĩ wa bũrũri wa Kenya angĩkorwo budget ĩrĩa gũkorwo gĩthomo ya mwaka ũyũ wa 2026 nginya mwaka ũkĩte wa 2027 kũringana na minister wa kĩgĩna kĩgayanĩtio na icunjĩ citiganĩte harĩ igana na nĩ ũkuona na ĩmũrĩkĩte utongoria wa arĩa manakorwo magĩathana thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ kuona president makĩrĩ hau. Turakiona Moi, turakiona Kibaki, turakiona
president uria we thini wa giti ariwe President Ruto. Na tukabere mundu gwetwo President Moi ni uko na thire wake wali cigana. Foreign debt yari 394 billion, local debt yari 236 billion. President Mutigaire Moi akiuma wathani atigire thiri kura twari kobaga besha wa bironi 394 oro hamwe na guku thiini guku ni roko riu maundu kana in house agikorirwo getiga thiri wa 236 billion ni kuona mundu gwetwo Moi Kibaki nake ri atigire cigana. Had get a composition about 50 to 50 between domestic and foreign. Moi Kibaki hane hotigire bururi-ini 50-50 gutigare kuru muno ona magoti matiare maike muno makiria na nikio kuona ngatheti rakendeka 50-50 uguo ni kuga a Kenya hindi matiakoragwo makihinyirika muno ni ngombo ile ciakoretwo cikumbo hindi iyo mundu gwetwo Uhuru Kenyatta roughly split 50-50 between external and domestic borrowing. Mathiri maria makoragwo maikofu manja wa bururi na maria makoragwo maikofu guku thiini wa bururi ona make wathani-ini wake ndwari muru mundu makiria kuona arari kindu gitagwo tugiwa balanced kana mathire matirari marito muno makiria no toka thiini wa utongoria wa thirikari kiriho wathani-ini nikuo kwihiriirie. Foreign debt 5.5 trillion, local debt 6.5 trillion. Tugashiri hari. Haya. Domestic lending government doubled from 8.6% to 16.4%. Na ni uko na ukiada atigitwo gicunje kia mugwanja turuma kenda nicia. Credit to small businesses reduced from 7.9% to 0.2%. President Muhuruku wira na niwe ugitagwo Uhuru Muigai wa Kenyatta akiuma wathani atigire thire witu wa kiburi wa Kenya we 8.7 trillion. Ende gukinyana na riu thire witu kinyete 12 trillion. For those 3 years under President William Ruto, total debt had crossed 12 trillion mark. By November 2025. The state plans to borrow an extra 11 trillion in the financial year. Ari miaka itatu thiri ucio no wakora na hinya gicunje kinene muno makiria atugia karatathi namba 4 na namba 5. How 11 trillion new loans will hit you, small businesses. Lenders, including commercial banks, will opt to loan money to the government, which seeks to plug its budget gap, given guaranteed repayment and higher consistent returns. Other borrowers will have restricted access to credit. Mafegi maitu ni mekogoro magicokareria kana mekogoro magiteithiriria thirikari hari kumahe maroni kuringana na ngathiti na kora giteithiriria nigetha go cover up mathiri maria makirikuo na hari noho mu Kenya nake egucoka thiini wa muhuko wake magoti na muri mamuingihire muno makiria nigetha guteithiriria hari kuriha thiri wa bururi wa Kenya. However, tau ni kuona thirikari nene ni gitagwo CBK ni kuona the CBK document does not show the projects that were financed by the 3 trillion borrowed within the first 3 years of the Kenya Kwanza administration. Imagine miaka ya mbere itatu na thirikari ya Kenya Kwanza already ni yako 5 trillion ithatu. Yes. Kuligana na gatheti na korwa gitariria for the first 3 years. Kuko ni kuga kuma 2022, 2023 na 2024. Thirikari tunishira hudhiritu ni twakofete already na thirikari ya Kenya Kwanza ni yakofete mbeca icio ende ukinyana na riu ri ndirio uthiete na mbere na kuongerereka muno makiria na kuingiria guoya thiini wa bururi wa Kenya tutoe kure tugukorwo tukirora agikorwo thiri ndukorwo ukinyihanyiha na ni ukona ngatheti ino igithi na mbere na gutarĩria ndakene mũrikĩtio na bunge nene ya gĩbũrũri the National Assembly. Now, in the current fiscal period, the National Assembly approved a budget of 4.3 trillion, but when expenditures under Article 223 of the Constitution, emergency withdrawals pending the approval of the House, as well as the expected budgets, the figure could rise. This will pile more pressure on revenue mobilization and taxes will be increased. Nakigua oro ige magoti. Kogo mwadiko wothe mundu wothe mushara wake ogera thiini wa fegi koguo nake ni akorigwo agikora kirigwo ithano hanini nego uteithiriria thirikari hari kuriha ki irio cio na thirikari ni ndogo.
Haya, tuthikara tuthi namba igiri turakora commuters bear the brand of war between matatus and bodabodas. Shielded by politics and weak enforcement, a vital sector now operates with impunity, dispensing its own brand of justice. The government is under growing scrutiny over its failure to rein in escalating lawlessness within the boda sector, a problem that has repeatedly put lives at risk and disrupted public transport. Ino nä mbara gatagati ka atwarithia boda ro hamwe na atwarithia matatu cia muingi na muthenya wa ira ni gukurari na mugomo no mitimie na yothe ni mene tiganite thini wa bururi wa Kenya na mbara ino ikuretwo kuo thini wa gatagati ka andu aya eri na andu aya nende mathikiririe taru atwarithia boda ri niwa makiuga atiriri hindi nduthi yaku yakurekenyitikana na mahetia ingiri thini wa ceceni ya borithi ko okuma na gakumi takinyete na ngo 10 ko nduthi yaku ndegekoro kirekererio na waya ene mataturi nao marakorwo magiteta ati andu a hindi makorwo magikuruhana thini wa barabara tondu mutino ni mutino na ukira wa jari haina kinga macemania kura thini wa barabara agikorwo matatu niyo yuma na thina matatu ni kumudio muda yo mwaki na dereva ucio kire kimugunaga no kura oraga au ni ukona hau ri ni ukona modo ya oni mwena-ini wa matatu au gite Araita Joseph Kagai this is only the beginning. Instead of listening to us, the government sent GSU officers to confiscate our vehicles. Ani ukona hau maafitha a borithi muthenya wa ira marakorwo magikura number plates kana number plates cia ngari ici iria cirakoragwo cooperate na riu ri mbara ino ri igakinya tondu ni ukuona aya marakorwo makiuga thirikari hambe tuteithiririe ri matumaga maafitha GSU guka ona kurehe thina muno makeria gutuhahithia na hindi ria andu aya magakorwo magicemania na thigari kuri uguo ri haha noho maundu mangi makorwo makiyumiria haha noho tungiona maundu mangi menyitoko na corruption no korwo makiyumiria tondu hindi aikorwo ngari yaku kana nduthi yaku niyo eka mahitia ri ngundi cia nda no nginya ciakorwo cikihuthika haria nigetha kugitira mbica niguo na gutuika chairperson ni rawikorwo akiuga atiriri wa mwa we apologize to passengers, but we are fighting for your safety. If a vehicle is burned with passengers on board, all of them could perish, he said, adding that the association was ready to meet President William Ruto to seek an amicable solution. Twakihoya no kuri kigia na kihonia kigie maundu maya kana ngucanio ici gatagati ka niguo tuthikara tathi namba ithatu kagathiti the Daily Nation rushini rwa umuthi turakora cautious optimism as Kenya poised for moderate growth. Businesses leaders weigh risks opportunities as Kenya charts cautious economic recovery. Aya niyo meitaga the business community kana huri biashara thini wa muciĩ wa Nairobi na matauni-inĩ matiganĩte nginya kũrĩa county ya Nakuru, Mombasa ni kũrĩa andũ aya meitaga the business community ni andũ erutĩri wĩra wao na marakorwo makiuga atĩ mwaka-inĩ ũyũ rĩ marĩ na mwĩhoko mũno makĩria no tũkĩrĩ mweri wa kerĩ marakiuga atĩ mwaka ũyũ nĩ ũronania dalili cia wonjorithia gũkorwo ũkĩgacĩra mũno makĩria ũkĩringithania na mwaka mũhĩtũku wa 2025 marakorwo makĩringithania mĩaka ĩyo ĩrĩ makiuga mwaka mũhĩtũku rĩ maũndũ matiagĩrĩire kana matiambĩrĩirie wega no ĩndĩ mwaka ũyũ rĩ kwĩna dalili ya mvua ni manyunyu dalili ya mvua ni manyunyu yes dalili ya mvua ni manyunyu kwa maana koroma kiuga ati kuri na dalili njega cia wonjore gukorwo kigacira ngwa yeah na ba idara turakora SHA is blamed for delayed treatment of injured teachers. Teething challenges have emerged 2 months after teachers were on board under the Social Health Authority scheme in the wake of horrific road accident along Thika Road on Saturday that has since claimed the lives of 3 teachers. How will mfago wa SHA
mubango uyu ona wikiti ona kiuma tikihituku kuma twamurika riboti ino maundu maria SHA ikiri namo na maundu maya megie SHA ri ni ukona mutino uria wakorirwo kihutia arimu atatu haha mucima wa Nairobi ri hari hakuhi na Ngara primary na riu SHA ino ri ndirakorwo ona ndiamatairirie aria makorirwo magikuruhana thiini wa mutino wa barabara na ni ukona arimu atatu ni makorirwo magite mioyo yao thiini wa mutino ucio na riu na ruhonge rwa wandikani rwa TSC ri na rurakiuria ciuria nyingi muno atiriri aikorwo gukire na kigina kiria kiriirio kia ugima wa mwiri kiria kiagiriirwo gukorwo gigiteithiriria arimu ni ukurikana arimu ni makorirwo magithamirio thiini wa mubango wa SHA mwaka muhituku na maundu macio magiriirwo kana mubango ucio wagiriirwo urutithio wero kuma December mwaka muhituku December 1 2025 na riu ona thengi wa guthamirio thiini wa SHA ri SHA ino ikoretwo ikimatirika ndiramataithia ni monire thina ni makuruhanio thiini wa mutino no ndiramateithĩrĩria ona hanini so kirigo ni kibata wa ukiriha koguo undu ni wagirwo kiroro muno makiria na nigetha akenya makorwo magiteithĩrĩrio o toria marakiruta kigina kiu kikamateithagĩrĩria mena bata nakio na gikomuro ni ararengwo mbeca thiini wa payslip yake ri na mbeca icio rakikorwo gigirwo ati ni cine cia tondu gitagwo chief no warengwo mutaratara wa ugima wa mwiri no wathi thiini wa thibitari kumukira motungata ri ugakora ni maundu ningi ni macenjirie ti uria ureritwo niguo karatathi namba mugwanja turakora ruhonge rwa githomo CBE shine deemed by policy planning flaws. When the government introduced the competency-based curriculum, it was hailed as a shift from rote learning to learner-centered model aimed at fostering skills, creativity, and creative thinking. Ono mutaratara mweru wa githomo wa CBE na uria rokire ku replace mutaratara mukuru wa 844 system na riu mutaratara wa CBE ri wokite nigetha guteithĩrĩria arutwo kana ciana ukorwo cikimenya na ukorwo cikiundura kana ukorwo cikimenya talent ciao what you are capable of. Do you have the talent? Yes. What's your talent? Behind the camera. You never know. Mno nera kwa talent yake todo. Talent yako ni kuina. Tauko. Kuina. Nikuliriko. Todo idiot by the toki toma mundu wothe uthomete 844 system ri ni uritu muno aikorwo akimenya talent yake. Tiaige muno. Ni yako. Ni. Ngiaga tondu ningi kagia korwo hete mundu undu no nduri uramenya nduri uramenya kafani ndimemenyete hawa koina ri hawa koina mwirorori kana wahenyo mwirorori hawa koina ndinahenya mwirorori hawa koina hezi kuwa muibi huyu hai haya curriculum ino ri irateithĩrĩria mwana munini ukorwo akimenya angihota kana uhoti wake uria angihota gwika na niki kimwagĩrĩire thiini wa muturire wake ndũngĩringithania na mutaratara ucio wa 844 mwana ni athomaga miaka yothe miaka igana miaka 16 ndari aramenya talent yake ndangĩmenya weaknesses ndangĩmenya strengths na nikio mutaratara uyu wokari urateithĩrĩria twana tunini ukana kana kanini ri ona ri akamenya ni nyendete kuruga yes kage akamenya nyendete gwiko ukamenya kakendete plumbing kagiwona karatukanio indo hau kamenya ino ni ndagĩtarĩ ino ni matirio ya ndagĩtarĩ direct kagiwona ni karenda kumenya machine ina kiharia thini ukamenya kau ni ka engineer ukamenya karatinda na ng'ombe ukamenya uyu ni farmer kure ng'ombe thukuru ni kana muciĩ kana ndagĩtarĩ wa ng'ombe veterinary karenda kumenya muno ng'ombe ino niki raikara igicungaga ucio ni ndagĩtarĩ wa ng'ombe ndagĩtarĩ wa mahiũ Haya, nikio nukona curriculum ino introduce nukona kidiketo hastily introduced. Ati the curriculum was poorly planned and hastily introduced in schools, MS Mohammed said. Ati the first phase was intended to roll out from January to pre-primary to grade 3, following
following a pilot program. The pilot, she said, has highlighted gaps that required attention. Mtaratara uyu wa introduce uri twakorirwo ki introduce na njira ĩrĩa yagĩrĩire tondu nĩ kuonania hatiarĩ na meharĩria marĩa magĩrĩire na rĩu hena survey ĩrekereirio ya kuma mwaka mũhetũku nginya mwaka wa 2026 na rĩu wonanĩtie atĩ aciari a CBE na arutwo and regional differences kura mwena wa Northeastern erauga atĩa. At Northeastern reported the highest satisfaction at 80%, followed by Western at 46%. The Coastal had the highest dissatisfaction at 55%, followed by Eastern at 50%, and Nairobi 49%. Kwa hakiri na Northeastern counties hari na mukura mwena wa Gĩcũa-inĩ, hari na Ruguru na hari na huku mwena-inĩ wa Nairobi region ya Nairobi. Icio region inya na region ile tongoretie muno aria monekire maiganĩire muno ri ni kura mwena wa Northeastern na Northeastern dukio county cia kura mwena wa Northeastern ento cio muno makiria ici ni county iria cikoretwo ona citiganĩirio ni maundu matiganĩte na aiko ni makorirwo maiganĩire na makihĩmbĩria no ende atongoria ao ri metro tuthia poor implementation. Mr. Sozion added that the challenges arising from poor implementation rather than the curriculum itself, the current problems lie squarely with the Ministry of Education, he said. However, NAT Deputy Secretary General Hepson Otieno faulted the 844 system for focusing on ranking and exams at the expense of the competencies. Gorani ya CBE na 844 mwana akoragwo agituithanio ũgĩ wake na kĩndũ gĩtagwo certificate. Certificate yangu aikore yandikitwo A kama wewe A material, B plus material, B material, C plus and E material. Kole E material. E material. No senyo makome ahuri biashara nene. Magimara. No mutaratara uyu ni wa gutuithania na skills. Haya turikiririe na tuone haria riri aciari nao maraingirira parental involvement. Parental involvement is a key tenet of CBE. Yet many parents say that the curriculum has increased their financial burden. We are buying new uniforms for primary, junior and senior school. CBE is expensive. We also buy books every year. 844 system. Under 844 system, my children used the same books, said Ms. Jacinta Katini. At 844 system, how no motiganagira mafuku? Ukona brother kana sister kule we ikaza itire nyura mutigira ni agutigira ginya kido eto ginya golden bells kono kulikana ukanye na golden bells na bible na dictionary kamusi ugatigiro mafuku mariko no ru mutaratara uyu mwero ndungitigira mundu we warikia ugathina ri ukehera ungikaura riake no kaini hathara na ritarire ri mutaratara uyu ndonire ciana ciandikagira textbook mandikagira textbook ni maihuragia textbook ni na ithuĩ hĩndĩ itũ 844 rĩ ũngĩihũririe wore ibuku rĩu no thikũ ici rĩ nyonaga makĩandĩkĩrĩra thĩinĩ wa textbook maramenya matiratiganĩra nĩ rĩrĩa kũrĩ na nĩkĩo kuona aciari marakorwo makĩhinyĩrĩka tondũ rĩu rĩ ũkora mũciari tuge ena ciana ta ithatũ thukuru na mothe marathoma thĩinĩ wa CBE program nĩ ũkuona rĩu ciana ici rĩ cikũmũteng'eria nĩ mabuku imũteng'eria kũrĩa aretio school fees imũteng'eria kũrĩa aretio school uniforms tondũ arakĩrwo na agũre thukuru-inĩ rĩkũ koguo mũtaratara ũyũ rĩ from the start it is confusing. For many parents, the system is confusing and EE is often mistaken for failure, reflecting the conditioning under 844 system. It was poorly. Katathi namba inyanya kagatheti ya The Daily Nation, Kanjama unveils vision to transform LSK. Senior Counsel Charles Kanjama unveiled his campaign manifesto last Friday as he vies for presidency of Law of Society of Kenya LSK in upcoming elections. Moro kutoka Jama ni ukomona huo is sworn in as a member of the task. Yeah.
task force on the legal and regulatory framework governing religious organization at the Milimani Law Courts in Nairobi. Ni anakorwo akirugama kana ni anakorwo kenda kwirugama thini wa gitugo kiu kia LSK na riu ni akoretwo akendia manifesto yake atugutiria hau arakorwo akiuga ta Kajamo. Augite the leadership chosen now will steer LSK when its independence, credibility and discipline face unprecedented tests. Kajama called for stronger inspection and enforcement teams to address under-regulated legal teams, practice and reiterated LSK's political neutrality. LSK is a political party. It observes elections, engages in critical disputes and champions democracy. Uguni wakora gitariria ati rogero rwa SK-ire rukoragwo rwi hau kumurika maundu megiĩ ithurano uigĩrĩrĩki na maundu marĩa manahutia mu Kenya na maundu maya ri ni ukuona kama rudithagio wĩra andũ aya makorwo makĩingĩra thĩinĩ wa maobici mao ri ni ukuona kama makorwo makĩrũmĩrĩra maundu macio mothe hĩndĩ ya ithurano ciarĩka ri kana hĩndĩ ya ithurano ciakorwo cikĩiywo ri ikaraga atĩa nĩguo division marũmagĩrĩra Kenya turore gatuni kamenya umuthi kamwe tukinyite gatuni ri tumurike riboti haha mutongoria wa DCP Uhuru and one tukirika karatathi namba 10 Uhuru and one to blame for making Ruto Mount Kenya darling Gachagua. Uhuru and I Rigathi Gachagua na tutateria ni tuthina mbere. Democracy for Citizens Party's DCP leader Rigathi Gachagua has said he shares blame with retired President Uhuru Kenyatta for making President William Ruto a darling of the mountain. Na Uhuru na mundu gwitwo Rigathi Gachagua ri marakioneka kamarenda gukorwo magicokia ndugu yao hamwe na nigetha guteithĩrĩria riri ndugu ino yao ri irakorwo ikihe ona mutongoria wa bũrũri stress na ikamwagithia toro tondu ni ukuona President William Ruto ndugu yake na gĩtarũ kĩa Mount Kenya ri ikoretwo njega mũno makĩria ni maundu marĩa makoretwo magithie na mbere na rĩu hĩndĩ ĩno aya erĩ manyitana ri President Ruto ri akona ihinda iritũ mũno makĩria rĩa gucokanĩria na Ruto ni arahũthĩra atongoria a Mount Kenya ni ukona andũ ta Kĩũnjũri andũ ta Kithure Kindiki na amwe angĩ a atongoria arĩa marenda mahũthĩke gucokia ndugu nani akuhota angĩhota ni uteti na tugetereire na mucemanio makire na mucemanio Uhuru etetie mucemanio mena kema mundu gwitu mutongoria wa kema kia DCP na mucemanio uyu ri no wakorongoreria makorwo na candidate umwe uria makang'ethanira nao na President William Ruto koguo no nginya magina gikaro macire magiatiriri uyu mundu witu manene wa mung'ethaniro na manene wa mung'ethaniro ina ciama nyingĩ na ina andu anyingi na ina atongoria aingi koguo no nginya methe mundu umwe manyitanĩte ũguo challenger umwe wa go challenge Kenya Kwanza government tuthina mbere katuni kamenya wa mũndũ tũrakora karatathi namba 15 really we don't want your seat only Oburu Odinga urakorwa kiugo maikarite haha thĩ makire na ũdarariga ũno oyoje oramera kwenda gĩtĩ gĩake rĩ ona hena gacungwa kaigĩrĩirwo harĩa gĩtĩ-inĩ na Oburu ona ũrĩikarĩte rĩ nĩtarenda nginya gĩtĩ kĩrĩa gĩikarĩirwo nĩ ũrĩa enda gĩtĩ gĩothe haha nĩ ũkũrikana karũgano twakwa makegie hiti gĩthiĩ na bara-inĩ he handũ yathire kĩigua handũ haranunga wega hanungaga nyama kũndũ kũrarugwo nyama yakinya mũkĩra-inĩ wa bara ikora bara ici ikĩrĩ ĩkarigwo ngũthi nako ĩgĩtaganĩria no gũkahuka yakahũkire na yakahuka rĩ nĩ ũkuona ũyũ aikarire gĩtĩ no kũgũrũ kũmwe rĩ no arenda gũthiĩ gĩtĩ-inĩ kĩrĩa kĩngĩ ũyũ nĩ ũteti wa thĩinĩ wa kĩama kĩa ODM na maũndũ marĩa maragĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa kĩama kĩa ODM aroneka ti ta arakena kuona aroneka kaĩ hena andũ marenda kũmũkĩrĩria gĩtĩ kĩrĩa aikarĩire nĩguo eta mũnene nĩkĩo ũkona igĩte gacungwa harĩa na nĩ kwarorete we
No ishugwa rene rito nari akwa. Nari akwa kiriani. Karatathi tuthie ciri mathako na turashikora karatathi namba 31. I aim to score more than 20 goals once league top scorer Wathira. Productive Muranga striker on 12 goals now says his best is yet to come as he eyes the golden boot. Eno ni timu ya Muranga Sales na striker wao wetu Joseph Waithera nĩũcokirie hau gatagatĩ so Joseph Waithera na marakorwo magĩcelebrate kana magĩkũngũĩra ũhotani wao after scoring against Bandari during the Football Federation Premier League weekend hetoku kule mwena wa KPA Baraki Sports Club Mombasa. Na rĩu haha ũguo hakĩna ligi ici cimũrĩkĩtwo ligi ya Kenya nĩ kuona FKF Premier League wale tuhutilia top 5 na top 3 bottom top 3. Haya, Gor Mahia marari na 40 points huku AFC Leopards makinyita 36 points, Shabana 31 points, Muranga Seal 30 points, hamwe na Kenya Police makiri na 29 points. Kuria mwena wa thiri tukiri na tuthome top the below 3 the bottom 3 Bidco United 16 points, APS Bomet 15 points, Sofapaka 14 points. Tuthi mwena wa Uganda Premier League antakinyete kugure thini wa ligi no ya FKF kana Kenya Premier League re muthaki uto amurika hawa gwitwo Joseph Waithera ri ni utongoretie na ni ufungite bao nyingi muno thini wa ligi ino na ni ena miaka 30 na ni the top scorer nena goal 10 na igiri na ni wa Muranga sokera hagege Muranga siri namba cigana namba 4. Yes. So what do you want to tell us? Tumeamka susuna timu inafanya vizuri. Twali hatoke memoreka tukio Muranga siri. Tukamuna hidi kiure mugakuru. Twali hatoke gatirire nturafatara kuona result. Na nuna result ni ciukite. Muranga siri ina namba 4 na point cigana 30. Muna titi hamati kwa hiyo na namba 1. Yeah. Point cigana 10. That's an achievement, a very great achievement. Antakora ligi cigiri tuhutia ligi ino tu ya Ngeretha o hanini na tukimurike the top 5. The English Premier League, Arsenal marina na 53 points, Man City 47 points, Aston Villa 46 points, Man United 41 points, Chelsea 40 points. Bottom 3 turakora West Ham makiri na 20 points, Burnley 15 points, Wolves 8 points. Yes. Ligi cio igerebe cheguma muno thini wa thi tobiri neno yita ya ukoroko Kenya Premier League na kule mwena wa Ngeretha ni gitagwo European Standings kana English Premier League thini wa Ngeretha kule mwena wa England. Ligi cio kuma muno thini wa bũrũri wa Kenya na nikuo Kenya nikuo kwe macambĩki marĩa maingĩ muno ma mĩbira ya nanja wa bũrũri. Kenya tuko wapenzi watazamaji ega. Karatathi ka muthia ka gatheti ya The Daily Nation. Nairobi United team Jewel Duncan Omala now dreaming of Harambee Stars calls. 19-year-old striker with 2 goals in the African campaign thus far has continued to grow in stature since his under 18 days with Kenya. Duncan Omala akire na kiroto kana ina mwihoko muno makiria akiuga atirire ikoragwo ari wendi wa muthaki wothe munini mundu othe urathakira under 19 ana kana under 21 years gukorwo agitwo guthakira timu ya bũrũri ya Kenya kana Harambee Stars na riu ena kioneki kiu ya gukorwo akigira thini wa timu nene ya Harambee Stars gukorwo akiandikirie na gukorwo the best thini wa timu yake na timu yake nĩ ĩgĩtagwo Nairobi United na nĩ mũndũ mũnini mũno makiria na makorirwo makiura Tanzania Azam na bao ĩmwe gwa kĩbũgũ. Tuthie tukiri nini tukicokeria tukina ngatheti ya The Standard tumurika riboti makiria kwa ũndũ wa thĩ kũraya nĩ turoka.
Hallelujah. Ngeithi nyingĩ kuma kanitha-inĩ wa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ. Gũkwĩra nĩ wega nĩ tondũ wa ũnyitanĩri waku mahoya mau mahĩtũkĩte ma o mweri. Ihinda-inĩ rĩrĩ twĩna gĩkeno tũgĩgwĩtĩra mahoya ma mweri 6 mweri wa 2 mwaka-inĩ ũyũ. Gũka gwaku nĩ gũgakenererwo mũno. Tugakorwo tũgĩtongorio nĩ ndungata ya Ngai Archbishop John Gĩthirĩ, na muoroto wa mahoya maya nĩ kũigua mũgambo wa Ngai. Ũgĩũka itũra rĩa Njatha-inĩ umĩte na mwena wa rũgongo na mwena wa kĩanda, woka nĩ ũkaigĩrwo wĩ Marũrũi Northern Bypass, uge wũigĩrwo Ngomongo, na hau Ngomongo hena Garana Energies, bara ĩyo nĩyo ũkwambata nayo ĩkũrehe nginya kanitha-inĩ wa Theophilus Church. Ona o ũndũ ũmwe umĩte na mwena wa rũgongo, ona umĩte na mwena wa taũni ũkahaimba ngari ũigĩrwo Gĩthũrai 45 na woe tuktuk ĩgakũrehe o mũrango-inĩ wa kanitha. Gũka gwaku nĩ gũgakenererwo mũno. Ngai akũrathime. Wĩ mwega mwĩroreri, njĩtagwo Ann Kamau, ndĩ marketer na sales person. Ndoka gũkũhe ũhoro mwega wa mũrata wa Ngai TV, harĩa tũrehagĩrwo kiugo, tũgathomithio na tũgataũkĩrwo. Oho, mohoro mao nĩ mangenagia mũno, amu makũrehagĩra na njĩra ndikĩru, ta ũrĩa kũrahanĩka gũkũ bũrũri wa Kenya na nja wa bũrũri wa Kenya. Oho, tabarĩra ingĩ mwaki ta mĩthako ya ngerekano, ona ũrugi ũrĩ oho. Tũgathomithio atĩ gĩtũngũrũ to gĩtũngũrũ, gĩtũngũrũ nĩ mũkarangĩre. Ũngĩenda gũtangathithia biacara yaku, ona kana kambuni yaku kĩũmbe, ona kana ũtangathi o ũngĩ o wothe, kũndũ ti kũngĩ nĩ gũkũ kwa mũrata wa Ngai TV, kuga na gwĩka. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 4 kwambĩrĩria mũhari wa 23 nginya mũhari wa 24, Jesu Kristo akiuga atĩ ihinda nĩ rĩroka, ona ihinda rĩu nĩ rĩkinyĩte, rĩrĩa Ngai we mwene agũkorwo agĩcaria andũ arĩa marĩ mũthathayagia na roho. Nĩkĩo mũrata wa Ngai TV tũrĩ kũrehagĩra tabarĩra ya ndiainĩ ndiku cia gũthathaya, ĩrĩa ĩrĩgũkinyagĩrĩra o kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano, ciĩhanda wega thaa 4 cia rũcinĩ, oro nginyagia thaa 6 cia mĩaraho, ũkĩreherwo nĩ niĩ mũtungatĩri Bethi wa John. Nĩ tũgĩe kĩrĩko gĩa gũthathayagia Ngai kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ twĩ hamwe. Petro wa mbere mũrango wa 4 kamũhari ga 10, o mũndũ ahana mũramati mwega wa iheo mwanya cia Ngai, na no mũhaka ahũthĩrage iheo icio nĩguo kũguna andũ arĩa angĩ. Na nĩkĩo o mũthenya wa kerĩ ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 10, ndĩrĩmũrehagĩra tabarĩra ya mwaki wa taranda. Tabarĩra ĩno nĩ ya gũhurutĩra na kũrurumũra taranda ciothe. Niĩ ngĩmũtereba ndĩrĩtagwo Wanjirũ wa Mbũgua, o gũkũ kwa mũrata wa Ngai TV, kuga na gwĩka. Nĩ tũgĩe na karĩko. Mwaka wa kũririkanwo nĩ ũkinyĩte, ciana cia wĩtĩkio ihũro-inĩ thayũ. Mwaka wa kũririkanwo nĩ ũkinyĩte,
Ngai acenjanie kĩeha agĩtue gĩkeno gitũ. Nake Ngai akĩarĩria Kurusu akĩmwĩra nĩngũthiĩ mbere yaku nĩgetha kũrĩa kwĩna irĩma thiĩ ngĩkwaraganagĩria. Na nĩkĩo tarĩki 6 mweri-inĩ wa kerĩ mwaka-inĩ ũyũ wa 2026 tũrakũnyita ũgeni kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ itũra rĩa Ngomongo ĩrĩa ĩ located Marũrũi. Ũgoka tũnyitanĩre hamwe nawe igongona-inĩ rĩa mahoya maitũ ma o mweri kũrĩa tũgakorwo tũgĩtongorio nĩ our Archbishop John Gĩthirĩ. Nĩ ũgoka nĩgetha tũrathimwo twĩ hamwe. Wĩ mwega mwĩroreri wa Mũrata wa Ngai TV. Ĩno nĩ tabarĩra ya mwĩhang'ĩri. Nyitanagĩra naniĩ mwĩhang'ĩri namba ĩmwe Matũ wa Ndung'u tũkĩhungura matũra-inĩ maitũ tũgatuĩkania ng'ongo na ng'ongo ngĩkũrehera mwĩhang'ĩri na ehang'ĩri arĩa angĩ mĩena na mĩena ya bũrũri tũkĩrora maũndũ marĩa mageragĩra o mũthenya na mĩtungumania yao. Ti kũngĩ nĩ gũkũ kwa Mũrata wa Ngai TV kuga na gwĩka. Eno nĩ Mũrata wa Ngai TV. Twacokereria na tũthiĩ na mbere na kũmũrĩka marĩa marĩ gatheti-inĩ. Kwa ndagĩka-inĩ ĩno tũkĩmũrĩka gatheti ya The Standard. Turagikora otarete upete twagũtarĩria kĩongo kĩrĩa kiuga the one term plan na hakiri na mbica ya atongoria turakiona Uhuru Muigai wa Kenyatta hakiri na Kalonzo Musyoka hamwe na Rigathi wa Gachagua. Kwa ndagĩka nini mũno tũhutirie the one candidate. The one candidate agugĩte fresh details have emerged on how former Nigerian President Olusegun Obasanjo is broken a truce between ex-President Uhuru Kenyatta and former Deputy President Rigathi Gachagua to forge a united opposition against President William Ruto in 2027. Multiple sources say the plan took shape at a meeting in Nigeria attended by Wiper leader Kalonzo Musyoka, where the leaders agreed on the need for a single formidable challenger. Plans are now underway to make it happen. Karatathi na mbanya nĩ hoto thirikira tumeke riboti ĩno makĩria tumenya atĩrĩrĩ nĩ kaũndũ karĩkũ gaka karakorwo gagĩbangwo gatagatĩ ka aya erĩ. Turagĩkora opposition unity Obasanjo meets Uhuru and Kalonzo. The former Nigerian president is urging for a meeting between Uhuru and Gachagua to build a united opposition. He is said to have met Uhuru and Wiper leader Kalonzo Musyoka on December 31st last year in Nigeria. Oyo former president kana president Uhuru kuwira wa bũrũri wa Nigeria rĩ nĩ arakĩoneka tarĩ we kari ũrakorwo kĩgucĩrĩria ndogo ya Uhuru Kenyatta na mũndũ gwĩtwo Gachagua makorwo magĩcemania nĩgetha mũnene wa mũng'ethanĩro rĩ ũkorwo na hinya mũno makĩria na muoroto wao nĩ ũmwe one term kulingana na gatheti ya kola gitarĩria one term na iyo niyo the priority ya aile gũcemania nĩgetha mwena-inĩ wa mũng'ethanĩro rĩ macemania rĩ nĩ maũndũ marĩkũ megũkorwo makĩarĩra meta mwena-inĩ wa mũng'ethanĩro kana opposition united opposition gũkorwo mena makinya marĩa makahũthĩra nĩgetha kweheria wathani wa the Kenya Kwanza government ĩrĩa ĩrĩho wathani-inĩ. Tũhũthĩrie o haha niĩ ngĩenda
Obasanjo is said to have met Uhuru and Wiper leader Kalonzo Musyoka on December 31st on the sidelines of Future Africa Leaders Awards, a continental forum that recognizes young Africans driving social, economic and civic change held in Lagos, Nigeria. Na kemundo gwito DCP leader Rigathi Gachagua arauga kana akioneka already kana he had urged that party ownership was critical for controlling a political base and ensuring discipline among supporters. While in deciding to join Jubilee, Matiang'i urged that he looked for a national party that carried nationalistic ideologies, and the ideology differences had spilled off to their allies who used to clash with each other, accused each other, locking the opposition from within, as they claimed each side was secret, working with Ruto. Thini wa mwana wa mang'ethaniro ri o mundu ri akiri na kiama yake ni ukona mundu gwitwo Matiang'i ena Jubilee, Rigathi ena DCP, mundu gwitwo Wiper leader niwe Kalonzo Musyoka ena kiama yake, wathi mundu gwitwo mundu Mathakarwa ena kiama yake onake. Koguo kunyitana gwa ciama ici ciothe ri na kuhigukanira ngoro meta amemba amwe na wa mung'ethaniro ri nikyo gikumateithĩrĩria muno makiria, na nikyo mucemanio uyu ri ugiteithĩrĩria nigetha Rigathi Gachagua akima represent eta munene wao wa mwena wa mung'ethaniro magicemania na Uhuru Kenyatta maundu maria mekwarĩrĩria maria mekuiguanira makinya maria mekuoya kumanagia na hau nimo aya angi mekurumĩrĩra niguo tutiganisha nikiwadora dona amakana report hiyo tukiri gatheti-inĩ ya The Standard rũcinĩ ũmũthĩ tabarĩra nĩ Racuriai Imone rũcinĩ tukimũrĩka gatheti citũ. A state moves to avert clashes as migrant herders pour into Isiolo. Tensions remains high in Meti sub-county, where at least 13 people were killed last year. A multi-agency security team has since been deployed to act as a buffer between rival groups. Ni ukuona kule county ya Isiolo andu 13 makorirwo magitemera na njira ya kuragu na county ya Isiolo onayo ni ikoretwo gumeirwo ni kindu gitwa ng'aragu na to Isiolo ni county ira cirigainie nginya kule mwena wa Mandera, Marsabit, Wajir ni uko na shimurikito ha Mandera, Wajir, Garissa counties recorded up to 75% rainfall failure. Isiolo received limited rainfall, a bit below the long-term average. Ukuri county ici ni waikora hethi ni wa mwaka ri brana yurerita ri na yurerita mayage na yurerita ri muri diuraga ya guteithia yuraga guthukia tondu ikaga ya muihuro kundu kuni kuona ukiara mai bado ni marakuirwo ni mai enyamu cirathukangia kana irio cirathukangia ni mai ira maybe cikire migunda-ini ti kundu ungikara ati uguo uge ati ni kundu ungikorwo na kimera ni uge ni kurathimo gutari kurathime kaniki hakurathimo kiuga tondu Ngai akorathimite kundu guothe kuruta gutaraura kura ugathukio no wikaraga andu Besia makoma gite otherwise. Besia makoma gite otherwise. Ni mendete gundu kuu muno tondu ndindaigua makiuga atiriri ona hindi riua riarite muno ri ndindaigua makiuga ati thirikari tuteithĩrĩrie guthama kundu kuriku kugu ni makwendete yo ngoro ni otherwise magaga matigikire makiuga kugu ni makwendete tondu wa mbere ri ni kuri bara ni ciumagira bara ni kuri tharikira ciukaga no mathia ona mbere gwikara kundu kuriku ngwiciria ni kuiganira Ngai amaheaga taruga hindi kathite Kinangop kwiheho muno no andu acio makenagirira gamfuti icio mekiraga to magikira gamfuti ni mathogithi makinyite gukuiguru no ngimera mathame na bucuri mati na bucuri makoma hana hoiti tondu tiri waku ko hana hoiti ungimera mathame atigitikira riu andu aya ri andu aya ona ni mari atongoria ni mathuranaga hindi ithurano ciakinya ni mathuranaga onao na magaikia kura
No matiteithagia. Nĩ kũiganĩra. Na nĩ ũkuona rĩrĩ, nĩ ũkuona ta rĩu he mũndũ ta ũmwe ena mahiũ maingĩ, ena ng'ondu, ena mbũri, ena ng'ombe. No hĩndĩ kiangazi gĩoka kana ng'aragu gĩoka rĩ cikuaga ciothe, agatigwo na atarĩ kĩndũ na akomereria na agathiĩ na mbere. Nĩ kũiganĩra Ngai amahete kũnene. Nĩ kũiganĩra kũu nĩ kwega. No kũu nĩ kwakĩra. Nĩ kwega, kũiganĩra nĩ kwega. Tũthikatathi na ithatũ. City commuters stranded amid matatu disputes. A faction of matatu operators went on strike yesterday morning, leaving thousands of Nairobi commuters stranded. The protests over vehicle torching and driver attacks caused chaos across estates around the CBD, Nairobi. Mũgomo ũyũ ũrĩa ũrabangĩtwo rĩ ũrakorirwo ũkĩthiĩ na mbere ti guothe na gwĩ kũndũ ndũnathiĩ na mbere na ngari cirakorirwo cigĩthiĩ na mbere na mĩhang'o yao ya kawaida kũringana na rũhonge rũrũ rwa Federation of Public Transport Sector rwa FPTS na rũregeranĩte rũkaregana na mũgomo ũyũ rũkauga atĩrĩrĩ, it dismissed claims of a strike, insisting that most matatu investors heeded its call to allow dialogue with the government and continued operating. Tikurakiri kũgĩa na mĩario gatagatĩ ka aya materefaya na thirikari nĩgetha gũteithania mbara iria cikoretwo gatagatĩ kao na atwarithia a nduthi. No maũndũ macio matinakorwo magĩthiĩ na mbere, kwĩna matereba maraingĩrire wĩra, arĩa matinaingĩra wĩra. Koguo tũrarĩa ti mũgomo ũrekĩrĩirwo mũno. Haya, tuthikatathi namba 4 turakora opposition unity Obasanjo meets Uhuru Kalonzo. Hiyo ripoti. Nitako tukimirora. Katumulika ripoti karatathi namba 5. Namba 5 turakora payslips shrink as new NSSF rates take effect. New contribution bans raise monthly deductions for Kenyan workers. This contribution adds to the housing and health levies, raising concerns about workers' take-home pay. Mane marĩhi ma NSSF na NSSF rĩ tiga gĩtagwo nĩ maripo ya uzeni, nĩ mbeca cia twĩragwo nĩ cia ũkũrũ-inĩ. Hĩndĩ ĩrĩa wakorwo hĩndĩ ĩrĩa hinya waku wathira kana mĩaka yaku harĩa gakinya rĩ ukorwo rĩu ndũngĩandĩkwo wĩra nĩ thirikari kana ndũngĩandĩkwo wĩra nĩ kambuni tondũ mĩaka yaku nĩ mĩhĩtũku. Rĩu we no ũruti no wĩkire maũndũ maku rĩ kawatheka niko imagine kĩo ya ite rĩu hĩndĩ ĩyo ndũrĩ na hinya wa kũrutĩra kambuni ingĩ wĩra ona kana nginya thirikari ndũngĩhota kũmũrutĩra wĩra. No ũrutire wĩra waku. Rĩu we no ikarire no ũthire gĩcagi wanjĩrie maũndũ twaku. Ona taũni-inĩ nĩ ũgũikara wĩna gwaku wakĩte gwaku. Rĩu rĩ maya marĩhi maya ma NSSF rĩ mambirie kurutithio wĩra mwaka ũmwe mũhĩtũku na rĩu nĩ ũkuona atĩ the increase that came into effect and effective February 1 raises the maximum monthly employee deduction to 6,480 from 4,320. 420. Employers must match this, bringing the total potential contribution per worker to 12,960. Koguo mwandĩko waku akũrenga mbeca cia NSSF onake o icio akũrenga nake no cio agĩrĩirwo gũkorwo akĩruta. Na nĩguo gũthiaga rĩu kuma rĩu February 1 mwaka ũyũ nĩguo gũkorwo gũgĩikara iria arakũrenga nake akarenga ũcio o icio. Haya tũthiĩ na mbere. The change sentence on 2 adjusted salary limits, widening the position income subject to the pension levy. Haya tuikũrũke rĩrĩ na tuikũrũke haha gũkĩanda. Haya employee and employer each pay 6%, icio nĩ ciringi 500 ma 40 o mũndũ each, marking the first tire. Koguo ndarĩkwo 540 nake mwandĩko wakwa rĩ ndarĩkwo 540. Haya, on earnings between 9,000 and 108,000, the same 12% total rate applies. Kwa hiyo mshahara wako wambĩrĩria 9,000 ugakinya nginya 1,800 ũrĩrenga gĩcunjĩ kĩa 12
percent ya mshahara waku ndoge kama mathabu maku ukiona ogikore gobesa cia NSSF 12%. Haya tukithi na mbere the expanded bracket means notably higher deduction for mid and high earners. Na riboti ino ri kana undu uyu ri ni uhoro ugukorwo kihinyereria aria mandikitwo muno makeria menya ino ni SSF ni kuri na maundu mangi kuri na magoti mangi makeria ho kuri magoti ma nyumba cia rai ni ita house levy kinya national tureka makeria okuo na ni ukuona hari no housing levy and new social health insurance fund chief levy at 2.7% gicunje kia 2.75 kia house levy kia nyumba za affordable housing. Kiu no rirekagwo hamwe na maundu mangi na magoti mangi makire thiini wa thirikari ni tukethe mbeca cia kuria thiri tukuhinyereria karibu Kenya karibu Kanairo. Tuthikate namba ithathatu turakora schools struggle to teach pioneer grade 10 class without textbooks. 3 weeks into grade 10 under CBE, schools are grappling with severe textbook shortages. Teachers are forced into experimental teaching, risking learning loss of over 450,000 students nationwide. Na kuradekana uti na mafuku maguthoma ma textbook na ni uko na 450,000 runners are yet to receive essential textbooks as by February 1, only 60% of the materials have been delivered to schools. Maridatia. Eno ni kuota ya riri. Abutwaro ke maraingirira thini wa grade 10 ni kuota yao. Na aria matari maraona nginya mafuku ndaika ino ma guthoma. Na tugithite turorete nginya turorete mid-term. Na mafuku matiri maroka. Ruarimu marabido makasio mwarimu murutwe na ifuku riu rukamera na ciiko ndio hagathia atiriri hani ukoraga tondu thini wa grade 10 thini wa hede mwarimu ena maybe a certain lesson ageterera mwarimu ungi arike nigetha nake oe mafuku maria athomithie namo na tibisha njega kwetanirira kuu ni kurehaga riri ona arutwo murutwo ndaigua iganire ona ndakapchaga the exact tondu onaga mahinda make mbine mathire na niki mwarimu uyu menye no mundu mwarimu uyu mwarimu no anyitwo ni maundu mangi ona no arware niguo na arware ri ciana cikacoka naki ciacoka nathi no roke kiroro muno makiri. Katathi namba 8 turakora Health CS Aden Duale. Stakeholders want sharp payment list made public for transparency. Approval follows a statement by Health CS that 91.4 billion has been disbursed. Rural, Urban and Private Hospital Association says members have not been paid. No sha o muthenya gwakia no sha na ruri na matiganite na ni ukona kigena kira kerekereiro kia wima wa mwiriri kia bilioni 130 nikyo kira gitwika it has been disbursed, collected and disbursed, na out of which 91.4 billion nchoke twaletwo thini wa mathibitari across the country kulingana na minister wa mwiri. Haya turugithiite ku kiu nikio kingi kiega muno makeria amid increased scrutiny from Kenyans and experts. However, the authority would pull down its portal, locking away the payment list, and later disabled the Kenya Master Health Facility Registry. Daishire ana mundu wothe urari akadia eno ya shari ndangihota na ginya ku identify thibitari ndangihota ginya gucagura thibitari tondu kuona maundu maria makire kuri kurerikana na mutambo uria ukihuthikaga thiini wa SHA nduri active we inactive we disabled koguo ri andu na mathingata kwa access andu kimenya kana we eligible kana nduri eligible ni ukio uria mundu akiroraga aingira thiini wa website iyo ukarora kana kadi iyo no ihote gukurugamirira thaici ndungihota kuingira kadi-ini iyo kana website-ini iyo urore kana we eligible ukorwo iguteithiriria tondu mutambo ucio ri nduraruta wira. Okay. Niguo ngatheti yaho yakorwo ikiuga with the site disabled
With the site disabled, it has become difficult for the public to verify hospital details and track payments. Na rimudu komenya atia wagire kuhudhira sha na ndukuhudhira na nikiorona adu ma digitalile maletio besha si cash money ukero kadi no yako ndajite yo utaibia na ni ukoretwo kimiliha tushino akihamu na makeli ni sharu ni kwenda ru ikirutithio wira atirire ni kwihiriria Karatathi namba kenda turakora PSC Chair Nomination Sparks Legal Firestorm. Critics argue Francis Major's nomination as PSC Chair violated the Constitution as he was still serving as a commissioner. The move raises conflict of interest concerns and questions over transparency in the PSC recruitment process. Oyo niwe muikarigite wa Public Service Commission ogwito Francis Major na mundu uyu akorirwo akiappoint ni President William Ruto thini wa mweri muhituku wa January tariki 21 mwaka wa 2026 na aheo wira uyu ri eta muikarigite ri ni undu warehire ngucanio nyingi muno makiria na mĩario mĩingĩ muno makiria na andu makiuria kari why na arehire debate nene muno makiria experts ri makiuria why the process may have in kana ni akoretwo yagararite mawatho ma gigatiba na ni ukona ngatheti ino haha uburi ni ukona mundu nginya gwitwo governance expert Subacha Chil said the appointment raises serious integrity and conflict of interest concerns. As an insider, he was accountable to the very commission facilitating the recruitment, which creates structural bias and discourages scrutiny. Agitaria. Ona ni ukona hakiri na kindu gitu controversy. Ona ni imeretie thini wa kiundu giki kigie Major eta Public Service Commissioner na riu ona gatiba egakutwo thini wa article 232 to uphold impartiality, professionalism and non-partnership. Na mwaka wa 2022 le mundu gwitwo Major le ni ukona Major sought the UDA ticket for Kajiado government but lost in the primaries. Ana gari kunya kurugama kule mwana wa Kajiado no ndafane kiro tugiga tena gikoyo ndakorirwo agicagurwo Karatathi namba 10 kagatheti kana gikoyo kigere maguga atiwa ate ndacagurirwo maguga kura stiganire tikura stiganire o ciake maguga kura stiganire na gikoyo kina gitio ndukira mundu ati ni aracindire wira kura ciake kina no gushindwo no gushindwo amiro go ndahota kuona ningi ari irumi kama mwira kura ciaku citina igana nikio hatana thiugo ningi mwira no gushindwo racindwo ndora gatuni kamuthenya wa mu Katuni kamuthenya wa mu turagakora Karatathi namba 12 kagatheti ya The Standard na hahari we shall restore the world order my friend na hena kamundu kanyitite riri giki ni kigogo kanyitite kigogo na kigogo giki kiandikitwo US Armed Forces na kagi kamundu kanyititwo Maduro ni president wa USA Donald Trump na arakorwo akereria jeshi yake akimwira atiriri nituguteithiriria hari gucokereria thayu na watho na mitaratara thiini wa thi yothe na akacoka kanyita kamundu gake kandikitwo Maduro uyu ni kurikana president wa Venezuela urakurwa kinyito megwate na akinyihingirwo ni Donald Trump thiini wa bururi wake ri na andu a bururi wake ni gukena makenire hindi wa anyitwo na tukiuria atiriri thiini wa bururi waku ri president wa kwa kinyito ngigwa atia ana ukena makenire yesu makenete muno Kenya imagine Kenya yuli wodoria we bururi-ini waku kuri uri ona kuri uratwirwo wewe mwe kuri umite maybe bururi umite thiini wa Africa thiini wa mabũrũri macio ma European countries na mabũrũri macio ma Arab countries Asia president wa kwa kinyito ri ogigwa atia we how would you react
Katathi namba 39 tuthie ciĩgiĩ mathako ngathĩti-inĩ ya The Standard. Beware of more Kariobangi Sharks attack. New FKF rule turns relegation battle into high stakes war. Nĩ ligi ya gũkũ bũrũri-inĩ ĩramũrĩkwo Kenya Premier League na makamũrĩka timu ya Kariobangi Sharks. Na nĩ ũkuona SportPesa Premier League standings nĩtũkoretwo twamũrĩka na twarora thĩinĩ kana timu ĩno ya Kariobangi Sharks ũramĩona haha ina kũrĩa thĩ piũ, ina kũrĩa thĩ number 15 na ina points 17 na ũngĩrora timu ĩrĩa ĩ namba 18 ĩrĩa mũtingo ina points 14. Ũguo nĩ kuga timu ĩno ya Kariobangi Sharks angĩkorwo gũthiĩ na mbere kwandĩkithia maumĩrĩra moru mũno makĩria yahota kweherio thĩinĩ wa ligi na gĩthũngũ nĩyo ĩtagwo relegation. Angĩkorwo timu ici ithatũ cirũmanĩrĩire haha harĩ na Bidco, harĩ na ASP Bomet na Sofapaka. APS Bomet ĩngĩhĩtũka Kariobangi Sharks, Kariobangi Sharks ĩthiĩ na mbere na kwandĩkithia maumĩrĩra moru, Kariobangi Sharks nĩ yarutwo thĩinĩ wa FKF kana Kenya Premier League na yambe ĩriganĩre hanini. Nĩguo. Katathi ka mũthia tũrakora Arsenal can now win EPL title with one eye closed. Na tũrakiona manager wa Manchester City Pep Guardiola. Mũkufunzi wa klabu ya Manchester City arakorwo rĩu augĩte rĩu gũtirĩ ũndũ ndegete Arsenal no ĩkorwo ĩgĩcinda ligi no nĩ ũguo tondũ kũrĩ na makocha mangĩ na kũrĩ mafans angĩ marakorwo makiuga atĩ bado rĩ hakĩrĩ na time na Arsenal matikoneka mathiĩte mũno thĩinĩ wa ligi ĩyo moneka macindĩte ligi bado ligi itirĩ ĩrathira tũrakinya merĩ no tene kuuga atĩ Arsenal nĩĩthiĩte na ligi ona ndingĩtĩkĩra Arsenal ani ndana no rocho o ni akwa ngoro tena muno tutigwa ngoro twarigana no rocho nĩguo nĩ mũthia wa marĩa tũkũharĩrĩirie ngathĩti-inĩ citũ tũkanjĩrĩria na ngathĩti ya The Daily Nation na nĩtwarĩkĩrĩria na ngathĩti ya The Standard. Gĩa na mũthenya mwega tũgũcemania gĩtũ-inĩ kĩa mohoro marĩa makwĩgiĩ thaa 7 na ndũgathiĩ ũrĩa mũtambo wa Mũrata wa Ngai TV. Ũririkane ũkĩenda ku advertise na ithuĩ na ũtũhũrĩre namba na ũtũhũrĩre thimũ na namba 0742 383838 oro ũndũ ũmwe na 0742 414141 twaranĩrie na njĩra ĩrĩa ĩkĩagĩrĩire. Racuriai Imone, good day. Stau mshiri wa Mwangi, tijetayo.